Naam, jioni njema popote pale ulipo. Thank you very much for joining us. As you can see, tuko hapa katika eneo la Moi International Airport. Labda itakuwa ni vizuri nikieleza kidogo tu kwa nini tuko hapa. Tuko hapa kwa sababu kuna baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa wako katika nchi ya Sudan, walikuwa wanasoma kule, na kwa sababu ya janga la corona wakawa wamekwama katika eneo hilo. So baada ya kuweza kusikiza malalamishi yao na malilio yao, baadhi ya viongozi wakaja pamoja so that they may help to evacuate the students from Sudan. Wakiongozwa na Gavana Hassan Joho, waka put their heads together and decided to rescue the students from Sudan. So tunawasubiri hapa, ndege ishatua, as I can see from behind. Kila kitu kinapelekwa vile process inavyotakikana. Tukiwa kule nje a few minutes ago, tulikuwa na baadhi ya wazazi wale wanafunzi ambao wametoka katika eneo la Sudan. I'm sure you can imagine the anguish the students were in and the parents as well. So baadhi ya wazazi wamefika hapa kuja kushuhudia kikweli kwamba wanafunzi wamerejea, wengi wakiwa ni watoto wao. Nataka tukumbuke kwamba wale wanafunzi ambao wamekuwa supported na gavana wa Mombasa Hassan Joho ni wanafunzi 98 kutoka eneo la Sudan. Na kitu kingine ambacho I would like to point out ni kwamba kando na wale wanafunzi kuna watoto wawili, mmoja ana umri wa miaka 7 na mwingine ana umri wa miezi 8 ambao pia wameweza kuja na ndege hii ambayo inafika hapa sasa hivi, na waliweza kulipiwa nauli ya kuja kufikia hapa kwa kupitia kwa Kenya Airways. So that's why we are here. Anytime now the students will be coming out of the plane. I can see most of the trolleys saizi shaanza kuzunguka zile ambazo zitabeba mizigo, na naona kumeshaanza kuwa busy wale wasimamizi wa eneo hili, the open air space ambayo iko kwenye airport, wameshaanza kufanya mipangilio yao tofauti. Waandishi wa habari pia wako hapa to capture the moment, and it's a very happy moment for us because we've been able to bring back the students. Maybe just to mention kwamba baada ya wale wanafunzi kufika hapa, they'll take the normal procedure ya airport, na pia watachukua procedure nyingine ya health kawaida. Kama mtu ametoka katika nchi ya nje, itabidi kuwe na screening ambayo itafanyika pale, kisha baada ya hapo they'll follow the other rules ambazo watakuwa wanaelekezwa na wale wanasimamia airport. Also just to note ni kwamba kulingana na yale masharti ambayo yametolewa na Wizara ya Afya, the students from here wataenda katika quarantine na kupimwa ili kuhakikisha kwamba wako sawa, and the leaders have assured us kwamba baada ya kupimwa, ikiwa mtu atapatikana hana virusi vya corona, immediately they find out, wataweza kuruhusiwa waende nyumbani kujiunga na familia zao, and to also be able to go and self quarantine pale watakapokuwa, kwa sababu wale health officials watahakikisha wamechukua zile details zote za wale wanafunzi za manyumbani kwao, ili waweze kufuatilia kwa karibu sana kule nyumbani when they are self quarantining. Na kukumbusha kwamba uwanja wa ndege wa Moi International tunasubiri wanafunzi ambao walikuwa wamekwama katika nchi ya Sudan, a total of 98 students ambao wamelipiwa nauli yao na Gavana Hassan Joho, his personal donation. Alisema itakuwa ni muhimu akiwaacha wanafunzi waje nyumbani angalau wajumuike na familia zao, na pia kule walipokuwa yale masharti na the way they were living ilikuwa si njia ambayo ni ya sawa. So tuko hapa. Maybe if I just check again, anytime now we'll probably be able to have a snippet of the students wakitoka kwenye ndege na wakielekea katika eneo la kwenda kufanyiwa testing, na pia eneo ambalo wataweza kuangaliwa mizigo yao na kila kitu. I think you can actually even hear from the background sauti ya propeller ya ndege. Sasa hivi we can see it just moving slowly all the way paka pale kwa docking section where it will be docking. I think at the moment the camera is focusing on that side. You can actually see kwamba ndege inafika, ndege ya Kenya Airways ambayo ilitoka Sudan mchana wa leo na imefika hapa. Baadhi ya wale viongozi wengine ambao wameweza kutoa msaada yao ni pamoja na mbunge wa eneo la Mvita Bwana Abdulsamad Sharif, na pia mbunge kutoka eneo la Lamu, na pia mbunge kutoka eneo la Kilifi County ya Shajumwa, na pia mfanyibiashara Bwana Suleiman Shabal. They were part of the donors ambao
waliweza kusaidia katika wale wanafunzi kuweza kufika hapa. Siwezi kusahau pia kutaja shirika la Muhuri kwa kuweza kufanya most of the logistics ambazo ziko hapa. Na pale nje, just to mention, if the noise will allow me, I think you can see now. Let me just move so that you can be able to see. Ndege ndio ile inafika, arriving from Sudan, the students aboard the Kenya Airways. Nafikiri nitatulia kidogo ningoje noise ikipungua kisha nitaendelea. Ndege ishatua. Of course kuna zile procedures za kawaida ndege ikishatua to make sure that mizigo imechukuliwa kabla wale wanafunzi waweze kudisembark from the aeroplane. We're just moving closer so that we can be able to get a clearer vision ya hiyo ndege, na pia tuweze kupata wanafunzi kwa karibu sana wakiwa wanashuka kutoka kwenye ndege ya Kenya Airways ambayo imewaleta wanafunzi kutoka eneo la Sudan kwa ajili ya corona. I think now you have a clearer view there. I'm sure they are anticipating kuweza kushuka. There it is, a huge Boeing ambayo imeleta wanafunzi from Sudan. Anytime now, najua pia as you watch this, you are definitely anxious to be able to see the students come out. The parents are anxious as well, lakini kama tunavyoelewa masharti ya social distancing na kwamba hatuwezi kusalimiana kwa mkono ama kupigana pambaja, we have made it very clear kwamba itabidi yale masharti yafuatwe so that we can be able to safeguard each other and keep each other safe during this season ya corona. I think you can see now the trolleys zinapelekwa polepole pale kwenye ndege ili tuweze kupata mizigo na pia the students to be able to disembark from the plane. I think you can see the staff very busy making sure that everything is okay. Tunaelekea saa 2 sasa. The expected time tulikuwa tumejua kwamba almost at this time the students will be here. The door is open now. And so I'm sure any time now wale wanafunzi wataanza kushuka. From Sudan, sponsored by His Excellency the Governor Hassan Joho. As usual, very compassionate. Hataki wanafunzi wapate matatizo. Also to just give a note to Jumuiya ya wanafunzi wa Pwani for also being very vocal na kufanya lobbying so that baadhi ya viongozi waweze kuwasaidia wanafunzi ili waweze kurejea nyumbani na familia zao. I'm sure kwa wale ambao labda wamekaa nje, it's very difficult to stay outside the country wakati familia yako iko sehemu mbali, na pia na wakati wa corona hakuna mtu alikuwa anaelewa vile hali itakavyokuwa. So it's definitely almost like Christmas for the students who will disembark any time now from the Kenya Airways plane. In case you are wondering, tuko katika Moi International Airport. Na vile nimewaeleza awali ni kwamba from here the students will be taken through the normal procedure ya kuweza kuangalia kama kila kitu kiko sawa, mizigo yao iangaliwe,
the normal procedure at airport, through the immigration as well. And also there's a desk ya wahudumu wa afya, na kwenye hiyo desk the temperatures will be taken and the rest of the procedures pia zitafanywa pale pale. As we take the pictures here, on the other side in the VIP room, kuna baadhi ya viongozi ambao wako kule wakisubiri wakati ambapo wataweza kutangamana pia na wanafunzi, and also to have an opportunity to say a few things to the public. Just making the last minute preparations. And I think now you can see kuna jamaa amevaa PPE kabisa. Anashuka pale obviously to be able to give direction. Remember, all this is courtesy of His Excellency, the Governor of Mombasa County. There we have the first students coming out, second student, third student. Wanaondoka pale kwenye ndege. Definitely, I'm sure they're happy to be home. Wamebeba mizigo yao. I think the camera can focus that side so that you can see. Wanaelekezwa na wale wasimamizi wa hapa. From here, they're going straight pale ambapo kutaweza kufanyika the normal procedure. There we have them. Bila shaka kwa sababu ya social distancing, they can't disembark all at once. Ndio inakuwa wana disembark in bits.
We were giving you time to just see the students wakishuka, and probably right now tutakuwa tunaelekea katika sehemu ya kupimwa na pia kuweza kuangaliwa mizigo. And I think you can see they're already waving. Happy to be home. So tutaelekea upande wa kupima na kuangalia mizigo, so that we may have to get a hold of at least some of the students to wasikize kama how they feel. Thank you. We are almost getting to the place. Ile sehemu ya kuweza kufanyiwa any checks. I think you can see we are at the arrivals. There are the students. Kidogo naomba kuzungumza naye kidogo tafadhali. Uko tayari? Naam, tunaomba kama unaweza kutuelezea majina yako na vile unavyojisikia kufika nyumbani. Kwanza naitwa Salim Bakari. And kufika nyumbani is such a sweet feeling. Actually, it's an obvious feeling. Yani, everyone would love to be at home. And we really appreciate everyone who's responsible for this journey and making it a reality. Yeah, so that's generally the thing. How was the feeling being away from home? You know, in the amidst of this thing, yani, Corona and such stuff, being far from the people you love is such a breaking thing. Yani. It's not that we are running away from that place, but we feel much better. It's much better to die close to your people. That feeling is much better than being far away from them. The love of our people is what makes us come here. That's all. What was it like during this COVID-19 situation there? The situation is just like many other places. Indoors, not many activities, and yeah, most of the people were just indoors. Nothing, no activities, nothing, movement at all. So much to International University of Africa. Nafanya economics, financial economics. I'm my second year. That is it. Nafikiri tunawasikiza wanafunzi hapo wakisema kwamba hakuna mtu asopenda kuwa nyumbani, and the feeling is great finally being at home. Hapa wamepanga foleni ili waweze kuingia ndani ili the normal procedures ziweze kuendelea. A bit of screening. After the screening, then wanaingia immigration on their way out. So we'll probably go inside to be able now to take the procedure from inside. Thank you.
Naam, tumefika katika eneo la ukaguzi wa afya. You can see already ukaguzi wa afya unafanyika hapa. Counter ziko tofauti. I think you can see from here they're taking the temperature on the student yule yuko kule mwisho, and the rest of the health officials wanachukua details zingine za passport na zingine zote. And I think you can also see that we still have sanitizers, and the whole area has been prepared specifically haswa kufuata yale masharti na maagizo ya health department. Kumbuka hawa ni wanafunzi kutoka eneo la Sudan ambao wamefadhiliwa na gavana wa kaunti ya Mombasa kuweza kurudi nyumbani baada ya kuwa na wakati mgumu katika eneo la Sudan, wakiwa wako mbali na familia zao, na pia baadhi ya viongozi wengine ambao walitoa donations zao kuhakikisha wanafunzi wamerudi nyumbani. You can see this process is quite smooth. Wanafunzi wanasubiri, wanakuja mmoja baada ya mwingine, of course maintaining social distance so that waweze kuendelea na safari to proceed to the next step from here. It's important to note that His Excellency the Governor gave his personal donation towards this course, kwa sababu ameona ule umuhimu wa wale wanafunzi pia kuweza kuja kutangamana na familia zao. We all know the corona times have been hard, so the students are quite excited to be back home to also be able to be with the families during this time. This whole area is specific for health control. Ukaguzi unafanywa hapa kwa kila ambaye anaingia nchini from anywhere else. Kumbuka wakitoka hapa wataweza kwenda kuchukuliwa moja kwa moja na kupelekwa kwenye kituo cha Kenya School of Government, which is the holding area. Kwenye holding area kutafanyika vile ambavyo Ministry of Health imeweza kupendekeza kwamba mtu yote anaweza kuingia nchini aweze kupimwa ili kuthibitisha if they are corona free. Kisha baada ya hapo sasa wataruhusiwa kwenda kuungana na familia zao. So the holding area is at the Kenya School of Government, where the county government will take care of everything that will be happening at the holding area.
Once again, tuko katika uwanja wa Moi International Airport. Wanafunzi kutoka Sudan ambao waliweza kupata ufadhili kuweza kufika hapa. Right now we are proceeding. Na tutakuwa tunaweza kuzungumza na mwanafunzi mwingine just to get a feel of vile ambavyo wanajisikia kufika nyumbani. Now we are proceeding kuelekea sehemu ya immigration. Manake kawaida ni lazima mtu yote ambaye anaingia aweze kupitia katika immigration. Then after that ndio unaweza kuwa uko huru kuingia nchini. As we move towards the immigration, hatutachukua muda mrefu hapa sana because I think the process is quite simple and easy. Haisumbui kabisa. Tukitoka hapa sasa tunaenda kukutana na viongozi ambao wako hapa. Wao pia walikuwa wamekuja kuweza kupokea wanafunzi. Tuweze kuwasikia wanasemaje. I think you can see the process going on. Wanakagua pasi za wanafunzi to make sure kwamba kila kitu kiko sawa, their documents are in order, so that they may proceed. Now we are proceeding. Hello. Just saying hello to the immigration official. And now we are proceeding kwenda kuongea na baadhi ya viongozi wetu. And you can see the camera is focusing where the students are waiting, the waiting area, as we proceed kwenda kwa viongozi ili tuweze kufanya a brief interview. So the leaders are here. Hello. Tumefika. Sasa tutataka mahojiano kidogo. So first mbunge wa eneo la Mvita, you'll go first before we go next to the county secretary. Then after the county secretary. Yes, yuko. There he is. Yes. And then chief officer, we'll have you speak as well. And then we'll proceed from there. Thank you. Mine is just to say a big thank you to everyone who was able to assist kuhakikisha kwa watoto wetu waweze kurejea salama. Si jambo la rahisi kukaa katika wakati huu wa corona kisha uwe katika nchi ya ng'ambo. And I want to thank the donors who tulifanya pamoja tuweze kuhakikisha that this happens. Kenya Airways, of course, niliongea na the directors na wakakubali ndege ingie paka Mombasa. Ingelikuwa ni shida watoto kuwekwa katika quarantine miji mengine, but this year we know that they are home, and 83 students, I believe,
ambao kwamba ni wa Mombasa wameweza kuingia leo. And this is the beauty of working together. So mine is to say thank you to Muhuri. Helef is here as well. They played a major part. The county government, of course, we can't thank the governor enough. So kila moja ambaye ameweza kufanya jukumu upande wake. Kwa majina naitwa Dennis Lewa, County Secretary, County ya Mombasa. Nami pia nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo ambao wanafunzi wetu waliokuwa wakisoma universities za Sudan wamerudi nyumbani. Na kwa niaba ya Mheshimiwa Governor wa Mombasa, Mheshimiwa Hassan Joho, tuko hapa kusema ya kwamba tuna furaha kubwa ya kuwa tumeshirikiana na mwisho wanafunzi hawa wamekuja nyumbani. Umekuwa muda mgumu sana kwao, but eventually tunashukuru ya kwamba wamefika. Mheshimiwa Gavana ametoa mchango wake binafsi, akaweza kusimamia wanafunzi 98 na pia kulikuwa na mtoto mdogo wa miaka 7 na pia mtoto mdogo wa miezi 8 ambao wote wamesimamiwa kwa ujumla na Mheshimiwa Gavana binafsi. Zaidi ya hayo, kaunti ya Mombasa inazidi kushughulika na wanafunzi hawa kuhakikisha ya kwamba tutafuata zile sheria zilizowekwa na serikali kuu, kuona kuwa tutafanya mandatory testing ya wote ambao wamefika, ambao imepangiwa kufanyika kesho, labda kesho na kesho kutwa, lakini zaidi tutapata kutoka kwa daktari wetu hapa, na baada ya hapo kutakuwa na maagizo zaidi ya vile watakavyoweza kufanya. Lakini tunashukuru sana wote waliohusika, wabunge wetu wa Pwani ikiwemo Mheshimiwa Abdul Swamad, Mheshimiwa Ali Sharif, Mheshimiwa Aisha Jumwa na pia mwanabiashara Suleiman Shabal, na pia watu wa Muhuri kama shirika ambalo limesponsor kwa njia mbalimbali. Tunashukuru pia Kenya School of Government na wengine wote ambao wamehusika. Kwa hivyo tunasema asante sana kwa kila mtu, na kwa niaba ya Governor wa Mombasa tena nasema tunashukuru sana kuona kuwa vijana wetu wamefika salama salmin. Asanteni sana. Asante sana, na mimi pia ningependa kwanza kusema tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuleta watoto wote kwa salama kwa back home nyumbani, warudi nyumbani kwa salama. Na nataka kushukuru wafadhili wote kuongozwa na His Excellency Governor wetu wa Mombasa, His Excellency Hassan Joho, pamoja Mheshimiwa Abdul Swamad na wote wafadhili wote wengine na Muhuri, na sisi kama Wizara ya Afya ya Mombasa County. Haya mambo yalikuwa yakiendelea, tumekuwa pamoja, tunazungumza pamoja na Ministry of Health na pamoja na Kenya Medical Practitioner and Dentist Council, the CEO and the chair lady, na tumefanya kwa wakifika tu hapa watapelekwa quarantine, na wote watakuwa Kenya School of Government. Na kesho asubuhi mapema, manake saa hii watu walikuwa wanangoja tangu tuliona ndege inafika mapema. Timu yetu ilikuwa iko tayari, lakini kwa sababu wamefika kuchelewa wameondoka. So kesho asubuhi saa 1 timu zetu zitakuwa pale, na wote 83 watakuwa tested for COVID na watakuwa na sisi. Na kama mnajua kwa hawa wengine si wote wa Mombasa, wengine wanatoka Kwale, wengine wanatoka Kilifi, wengine wanatoka Lamu, na tunazungumza na chief officers na executives wa health wa hizo county nyingine. Tukisha kupata barua za kuconfirm kwa wao wataweza kuwachukua kutoka Mombasa, ndio tutaweza kuachilia. Lakini kwa leo watakuwa na sisi Mombasa wote, na kesho asubuhi tutawapima wote, kisha kutoka hapo ndio tutaangalia. Yes. Kwa mwingine naitwa Khalif Khalifa, chairman wa Muhuri. Tumefurahi sana na kazi kubwa ambayo wamefanywa na wabunge wetu na governor wa Mombasa Hassan Joho na Sharif Nasser. Lakini napenda kusema kitu kimoja, kwamba wabunge wa North Eastern Province hawakujibika. Tumejaribu kuzungumza nao ili wajaribu kutoa misaada, lakini hawakutoa kitu. Kuna wanafunzi kiasi 62 ambao bado wamebaki huko.
na bado tunataka msaada wao upate kuja hapa. Mpaka sasa hivi Kenya Airways wanasema hawatomove jambo lolote mpaka pesa ziwe tayari, na hao vijana washatoa 50% ya ticket, inakuja another 50%. Kwa hivyo ombi letu, tunataka msaada hususan wa wajumbe wa Northeastern Province waingie, manake wajumbe wa Mombasa wamefanya kazi kubwa sana, wala hakubagua kabisa, hakubagua. Hivi katika ndege nafikiri kuna wanafunzi kiasi 40 ambao wanakwenda zao Nairobi, ambao sio hapa, lakini mchangilio wote umetoka hapa hapa Mombasa. Hilo ndio langu kubwa. So my name is Patrick Mavula, ni rais wa Jumuiya ya Wanafunzi wa Pwani, na siku ya leo tunafurahi sisi kama wanafunzi kuona wanafunzi wenzetu tunajumuika nao baada ya muda mrefu zaidi ya miezi mitatu, ya kwamba kila siku tunasikia tu vilio, kunaendelea hiki kinaendelea kile. Lakini ningependa sana sana kushukuru wale ambao wametusaidia. Tumeenda tukigonga milango ya mashirika tofauti tofauti, wanasiasa, na kuna wale ambao walitupokea kwa mioyo mikunjufu. Na kwa sasa ningependa kumshukuru sana sana gavana wa Mombasa, Hassan Joho. Zaidi ya wanafunzi 98 wote aliweza kwa sponsor mwenyewe. Kima cha shilingi milioni 5 na alizitoa mwenyewe. Na vile vile ningependa kushukuru hao wengine wote ikiwemo Abdul Samad, Sharif Nasir, ikiwemo mheshimiwa wengine na washirika kama vile la Muhuri. Ningependa kuwashukuru. Na vile vile kuna one very important player, the Port Health and the County Health Department. These two have been very instrumental, because if it wasn't for them, at this particular moment there'll be no such clearance. It will be so many protocols that would have to be followed. But right now, they made the protocols easy for us. We are having our kids taken to KSG, waende wakaangaliwe from there, and nashukuru Mungu, and there's nothing much you can ask. But again, kuna one thing that we've learned is that we should not entirely depend on the national government to give us support. Sometimes we have our local leaders that can actually do so much for us. So it is a big congratulations for our local leaders, headed by the county governor Hassan Joho, and wananchi. Tuanze kuembrace ya kwamba we have leaders locally, we have people who can actually give solutions, and we do not have to run to the national government every day. Our local government is capable and very much willing to help us in every single way. So thank you so much. Our fellow brothers are here. I think it's just time to welcome them all and feel happy with them. So thank you so much and appreciate it.
My name is Muhammad Mohsen Muhammad. I'm from International University of Africa and studying Faculty of Medicine in Sudan. I'm really thankful for what the government, our leaders, that they have done to us. We have been in very difficult situations back in Sudan because of the COVID and other stuffs, but Alhamdulillah, we really managed to come here through the help of the government, the help of our leaders, which include the Honorable Governor Joho and Honorable Mr. Abdul Samad, and also Aisha Jumo, Honorable Aisha Jumo, and also Honorable Sharif from Lamu, and also Honorable Suleiman Shahbal, and also the Muhuri, for them to facilitate this process and for them to help us and support us through these difficult situations, and us as students to manage to come back to our country, to manage to come back to our homes, to manage to be with our families, our beloved, in this difficult moment. And also we would like to thank one of our brothers. He's called Ahmed Omar. He really also supported and also facilitated this process through communication with our KESA president, Mr. Baishe, for us to come back to our homes. And we really thank all of them for what they have done to us, for what they have, for these things that they have done to us, for us to be back home. Thank you, thank you, thank you very much. And we are glad and we are happy for this all. So that has been almost like an hour plus tukiwa live kutoka hapa katika Moi International Airport tukipokea wanafunzi. Sasa hivi I think itakuwa ni muhimu tuweze kuwaacha waendelee na process. Baadhi ya viongozi pia wanaendelea kufanya processes zingine zilizoko hapa, as we await for the students now to proceed to the Kenya School of Government where they will be in holding na kuweza kufanyiwa the normal procedures ambazo zinahitajika. Kumbuka jamani, keep staying safe and keep sanitizing, keeping distance, because we understand we are in this corona period. Asante sana kwa wote ambao walitizama, na asante sana kwa wote ambao wametoa msaada, and a very, very big thank you to His Excellency the Governor. The students are happy here. I think that's the spirit of humanity. Thank you very much. Good night.